Dans une rage folle à la suite de la rébellion du chef militaire Wagner, entré en rébellion contre le commandement russe. Les détails dans ce journal. Et dans l'actualité nationale, la tension persiste toujours entre Congelcam et la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, alors que le principal producteur et équipementier des produits halieutiques au Cameroun se défend. La RTC, quant à elle, renie toutes les accusations de cette entreprise. Plus de précision dans ce journal. Voilà pour les titres. Wagner chief orders his troops to stop advancing on Moscow and return to Ukraine, while Russian missile attacks kill 3 and injure 8 in Kiev. And the Ukrainian President Zelensky says Russia can no longer hide its chaos. And back home, we'll bring to you pictures of bad roads hitting the Republic of Cameroon, from the main cities to the hinterlands. The kilometers of roads, several kilometers of roads, are in a deplorable state. Dans l'actualité nationale de ce samedi soir, les habitants du quartier Bonendale ont le moral dans les chaussettes, en cause le mauvais état des routes qui fait craindre le pire aux usagers. Plus de précision dans ce reportage que signe Ulrich Ngonomala. Il faut s'armer de courage pour allier Rai Bonabiri à Bonendale, passant par l'abattoir Sodepa. Un axe routier dont la pluie a accentué la dégradation, un chemin de croix pour les riverains. Vraiment, c'est terrible. On a pensé que nos autorités pouvaient faire quelque chose avant cette saison, mais on constate que rien. Les chefs de station sont allés voir la communauté urbaine. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Jusqu'à présent, nous sommes dans la merde comme ça, comme vous voyez. C'est difficile pour nous, nous qui avons les véhicules. Même les passants n'arrivent pas à marcher. Vous voyez comment les gens souffrent. Ajouter à ce décor morose de la route des ordures ménagères qui débordent et polluent l'environnement du quartier. Presque asphyxiée, la population sollicite l'intervention des autorités municipales. On vous l'annonçait il y a juste quelques instants, l'affaire Congelcam, régie à conteneurs du port autonome de Douala, continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Les deux parties s'accusent mutuellement de sabotage sur l'affaire du poisson avarié. Plus de précision dans ce reportage de Innocent Abega et Achille Kamga. L'affaire Congelcam RTC défraie la chronique depuis plusieurs jours. L'importateur de poissons congelés accuse la régie du terminal à conteneurs du port autonome de Douala d'avoir délibérément débranché plusieurs de ces conteneurs, entraînant la perte de leurs produits, ce que la RTC dément formellement. Quelqu'un qui s'investit tant qu'il soit accusé de sabotage. Tout au contraire, je pense que si c'était agi du sabotage, la RTC n'aurait pas investi autant d'argent. Pour en avoir le cœur net, nous sommes descendus sur les installations de la RTC où sont entreposés les conteneurs frigorifiques. Dans ce parc, force est de constater que les conteneurs sont effectivement branchés. Ils sont alimentés par deux sources d'énergie, les générateurs que voici et l'alimentation des néos. Quand on sait d'ailleurs que ces conteneurs aurait dû être enlevé depuis longtemps, en conformité au décret qui régit le secteur. Le décret de 85, en son article 44 principalement, vous dit vous avez 11 jours pour garder la marchandise qui relève de l'importation. Il faut bien que Congelcam nous démontre que dans le délai de 11 jours, ils ont enlevé leurs marchandises. En mai 2015, à l'issue d'une réunion entre les pouvoirs publics et les importateurs de poissons, ces derniers ont tous signé la circulaire qui stipule que dès le 25 mai 2015, le principe opposable à tous sera celui de l'enlèvement direct.
Ici encore, la RTC affirme que Congelcam n'a pas respecté ses engagements. Encore moins, le code des douanes sur la constitution des marchandises en dépôt. Congelcam a ignoré complètement cet aspect des choses. Et en 2023, il a décidé de constituer le port en magasin de stockage, ce qui explique cette situation que nous connaissons aujourd'hui. Pour ce qui est de la zone CEMAC, il est clairement précisé que la législation nationale de chacun des pays doit primer. Même l'argument de la convention de Hambourg, convoqué par Congelcam, est battu en brèche par la RTC. Le Conseil assure que la structure a fait son travail en respectant tous les textes en vigueur et se dit prête à le démontrer, même devant les juridictions, le cas échéant. Parlons à présent d'autre chose, de nouvelles techniques de réfrigération pour faire face aux impacts des changements climatiques. C'est ce que proposent les professionnels de la climatisation et de la réfrigération dans la ville de Douala. En prélude à la journée mondiale de la réfrigération, ces experts expliquent le bien fondé de la prise en compte de ces techniques dans le processus de réfrigération. Plus de précision dans ce reportage que signe Steve Eboulé, Mathilda Kemazou et Achille Kanga. Le changement climatique, avec les effets induits de la chaleur, touche l'environnement immédiat des populations de l'Afrique subsaharienne. Au Cameroun singulièrement, le changement climatique impacte les domaines aussi variés comme la santé, l'agriculture, la chaîne alimentaire en général, les bâtiments et travaux publics, le confort, etc. Un gaz qu'on jette dans l'environnement ne se remplace pas, il ne se détruit pas. Il va perforer la couche de son. Cette couche de son perforée laisse traverser les rayons ultraviolets. Ces rayons ultraviolets arrivent sur le sol, créent des maladies, créent la sécheresse, créent la perturbation des climats. Et qui dit perturbation climatique dit perturbation de l'économie et perturbation de l'écriture, perturbation de l'agriculture. Ainsi, l'urgence de s'adapter et surtout d'adopter de nouvelles stratégies en vue de combattre le phénomène s'impose. Ceci passe aussi par la prise en compte des nouvelles technologies de refroidissement. Les nouvelles technologies de la réfrigération sont liées à un système que nous appelons du VRV, c'est-à-dire un volume de réfrigérant variable. Plus on a des éléments, mieux il démarre, et moins il y a d'éléments, moins il démarre. Et à ce moment, donc, la consommation n'est plus liée à un vide ou à une utilisation, mais progressivement en fonction de l'environnement qu'il faut satisfaire. La journée mondiale de la réfrigération se célèbre le 26 juin 2023 sous le thème « Le refroidissement parle à l'humanité ». À Douala, au Cameroun, les professionnels du domaine vont saisir l'occasion, à la faveur d'une série d'activités, d'amener le public à mieux cerner les enjeux de la réfrigération à l'ère du changement climatique. Optimiser le recouvrement des recettes fiscales pour réaliser ces projets de développement, tel est l'objectif de la commune de Koumba dans la région du sud-ouest du pays. La municipalité a engagé une campagne de sensibilisation auprès des commerçants souvent victimes d'arnaques. Zaïboué, Francis Dikoumé et Xavier Foka. Les pratiques mafieuses, combinées à l'ignorance des commerçants, plombent le recouvrement des recettes fiscales de l'arrondissement de Koumba 1 dans le département de la Mémé. Des commerçants corrompent des arnaqueurs en payant des sommes de loin inférieures au montant de la taxe parce qu'ils ne savent ni à qui ni combien il faut payer. Alors qu'ils croient avoir payé, il leur sera demandé de payer à nouveau. Difficile donc pour cette municipalité d'assurer son bon fonctionnement. Afin d'éviter des incompréhensions et des tensions, la trésorerie municipale et la mairie se sont lancés dans une campagne de recensement et de sensibilisation des commerçants. 2009 law on the local fiscal system is very clear on the sanctions that await people who evade taxes at all the levels. Les textes de 2020 sur le système fiscal local sont clairs au sujet des pénalités qui visent ceux qui ne payent pas les taxes ou qui les font en retard. In recovery or in paying will attract a certain penalty. Non-payment will equally attract a certain penalty. Ils entendent créer un fichier numérisé et travailler en étroite collaboration avec les commerçants pour une collecte efficiente et transparente des taxes communales
qui permettront d'assurer le développement de cette municipalité sans attendre un apport extérieur. We were not able in the past to even manage and take care of some. Par le passé, nous n'étions pas en mesure de nous occuper des besoins de la commune. À présent, avec un bon recouvrement, 100 centimes additionnels, nous pouvons déjà mobiliser les fonds. Pour faciliter la tâche à ces commerçants impactés par la crise sécuritaire, il leur sera permis de procéder au paiement par tranche avec moratoire. À l'étranger, le chef du groupe Wagner défie Vladimir Poutine qui promet une punition implacable. Et en Sierra Leone, plus de 2 millions de Sierra Leonais étaient attendus aux urnes ce samedi 24 juin pour élire leur président dans un contexte de crainte d'une violence. Essia, Claudia et Achille et Innocent Abeka ont capté pour nous quelques nouvelles à l'international. C'est dans un climat tendu que 3,4 millions de Sierra-Léonais se sont rendus ce 24 juin aux urnes pour élire leur président. Le président sortant, Julius Maada Bio, brigue un second mandat face à 12 autres candidats. Selon les analystes, c'est un match qui se joue entre lui et son principal adversaire, Samora Kamara, qu'il a battu de justesse il y a 5 ans. Ces élections se sont déroulées dans un contexte où les défenseurs des droits dénoncent la persistance de graves abus comme l'ouverture en février d'un procès pour corruption contre Samora Kamara. La cherté de la vie préoccupe les citoyens car l'inflation en nette augmentation, 41,5% en mars dernier. Pour être élu au premier tour, un candidat doit recueillir 55% des votes valables. Notons que les Sierra-Léonais ont au même moment élu leurs députés et conseillers régionaux. En Russie, le président Vladimir Poutine a dénoncé ce 24 juin un coup de poignard dans le dos du groupe Wagner lors d'une adresse à la nation. En effet, le chef du groupe paramilitaire russe est entré ouvertement en rébellion contre le commandement russe. Il vient de publier une série de messages affirmant qu'il était rentré avec ses troupes mercenaires dans la ville de Rostov, dans le sud de la Russie, après avoir pris le contrôle des sites militaires. Il accuse l'armée régulière russe d'avoir bombardé ses hommes. Selon le maire de la capitale Sergei Sobyanin, des activités antiterroristes sont en cours à Moscou dans le but de renforcer les mesures. Vladimir Poutine a assuré dans son discours que les rebelles seront inévitablement punis. Le parquet général russe a annoncé l'ouverture d'une enquête pour mutinerie. Ce clin d'œil à l'étranger referme la première partie de votre journal. La seconde partie en langue anglaise, c'est avec vous, Babila Jonathan. Right, Christine, thank you, dear viewers, for staying with us in this segment of the bilingual newscast on Equinoxe television. From the big cities to the hinterlands of the Republic of Cameroon, roads are in a deplorable state. Several kilometers are in an advanced state of dilapidation. A case in point in this newscast is Douala 4, Bonaberi. Details with Malaglory. Malaglory with details on the state of roads in Bonaberi Douala 4 subdivision. Several roads running across that administrative unit are in a very bad state, and commuters are going through thick and thin on the roads. Moving from one part of the subdivision to another is becoming an uphill task, and commuters are lamenting over the consequences of the bad state of roads on their vehicles, on their motorbikes, and there are also adverse consequences on business activities. Malaglory reports. The student when he first met Nijan Frundi in 1983. At that time, Nijan Frundi was operating his Mbibi bookshop in Bamenda.
As a bookseller, he played a crucial role in preserving the Anglo-Saxon system of education, whose syllabus was going to be changed. The Anglo-Saxon system of education was being undermined in 1983 when they decided to change and come out with a new syllabus. We as student activists saw that it was not Anglo-Saxon. We're sorry for that little mix-up there. That was rather a report talking about the national chairman of the Social Democratic Front, SDF political party, who died recently at the age of 82. And that was a testimony from one of the persons who have lived with him since the creation of the Social Democratic Front. And Justice was talking about his humanism and his way of life that pulled several persons close to him. Now we go back to Bonaberi in the Douala 4 subdivision, in which we're going to show you the bad state of roads, and Mala Glory compiled the report on the deplorable states of roads in Bonaberi. As drive in large pothole filled with water. Several cracks on the road adding to the pile of garbage occupying another portion of the already bad road makes it inaccessible for the inhabitants. This is a stretch of road leading to the Douala Slaughterhouse, Sodepa and Bonandale neighborhood. This is one of the biggest slaughterhouses in Cameroon, and the road is not supposed to be in the state. The company distributes meat in the whole littoral region and the southwest region. The rains have further worsened the deplorable state of the road. The locals revealed that numerous complaints have been given to the authorities to see into their problem. It's really bad. We thought the authorities were going to do something about the road before now, but yet nothing has been done. The quarter heads met with the urban council. We don't know the outcome of the meeting. A difficult situation even to school children and business people who ply on this road on daily basis. Their plea is for the public authorities to rehabilitate the road in order to ameliorate their living condition. And the division officer of the Douala 5 subdivision continues the fight against high crime wave in his municipality after a gendarme officer was killed by unidentified gunmen around Koto Immeuble and an individual killed in the Makepe Misoke. And the division officer launched an operation to cleanse the neighborhoods. Manjikan Gabriel has more. A suspect caught in the midst of an operation at the Koto Immeuble neighborhood of Douala 5 subdivision. With him were some syringes and tramadol. Unable to explain himself, he will be picked up by security forces. At the other end, several commercial motorbikes were discovered inside grass. These are stolen commercial motorbikes that have been hidden. We had all information before descending here to seize them. All of the bikes will be taken to the council garage for onward identification before being released. Officials of the Douala 5 Council, after discovering the commercial bikes, will take time to transport them to the council garage. But at the time the exercise was going on, some of those whose bikes were taken came up with some identification documents to collect them. Unfortunately, they were denied access. What I'm going to say, there will be no document. They will bring their documents and we shall go towards the different stores where they bought the bikes. In each store that the sellers acknowledge the receipt, the bikes will be given back to the owners. Many fake documents are in circulation now. Because we will not say they make fake factory. These discoveries were made during an operation supervised by the divisional officer of Douala 5, Dr. Asongwe Kletus, at the Koto Immeuble neighborhood. Several makeshift stores installed in an irregular manner were also destroyed by the Douala 5 Council police. Some of these makeshift stores were allegedly used to sell hard drugs. In those boxes, they sell coffee with tramol inside, and as they heard,
about this operation, they moved to hide them. Unfortunately, we caught them. The destruction of these makeshift stores falls in line with the fight against urban disorder in the Douala 5 subdivision, which has led to the rise of insecurity that saw the killing of a female gendarme major at the Koto Immeuble neighborhood days back. During the exercise, some suspects were also picked up by security forces who accompanied Dr. Anuafo Cletus Asongwe to the field. Several councils in the crisis-stricken northwest and southwest regions of the Republic of Cameroon are finding it quite difficult to meet up with their objectives. Many of them are limping, so to speak, as a result of the insecurity that's been prevailing over there for more than 6 years now. And added to this, some traders are now avoiding to pay taxes. This is what is happening in the Kumba, in the Meme Division, southwest region of the Republic of Cameroon, and the council authorities are now lamenting over the low tax collection. Details with Immaculate Fogwe. Kumba 1 council agents on the streets of Kumba to register all business persons while educating them on the importance of paying their taxes. The tax recovery mission launched by the Kumba 1 council is meant to generate funds which will ease the development of the area. We have noticed lately that there are a lot of embarrassments in the field. Sometimes the business people complain that they are embarrassed by some people who are council workers, and there are even some persons who disguise in the form of council workers to extort money from people in the name of collecting taxes. And that's one of the challenges that we have had. Authorities decry the high rate of tax avoidance while warning defaulters of what awaits them. The 2009 law on the local fiscal system is very clear on the sanctions that await people who evade taxes at all the levels. And we're talking about local taxes in all forms of local taxes, and in their different forms, they have their different penalties. The new database tax collection system is expected to go operational anytime soonest and will ensure a transparent collection of taxes as well as prevent bribery and corruption on the field. We have noticed that even at the level of the system internally, sometimes it may be difficult for me to know how well our recovery agents are doing in terms of tax recovery. So with the database we are putting in place, it will be easy first to create a better atmosphere of cooperation and collaboration between the council personnel and the taxpayers. Aware of the socio-political challenges plaguing the area, the council has permitted business owners to pay their taxes instrumentally. Access to healthcare facilities has been a very difficult thing for the inhabitants of the northern regions of the Republic of Cameroon. In Garwa, in the north region, access to healthcare has been a difficult task for the population, and now the regional hospital that's been established and inaugurated there comes as part of the solution to the problem, as Lucilian reports. Access to adequate health care has been a major challenge to the population of Garwa in the far north region. Reports published by the World Health Organization revealed that maternal and child mortality rate has been on the rise. To therefore improve on the healthcare services of the population of Garwa, the Prime Minister, Head of Government Joseph John Gutey, in a ceremony has inaugurated the Garwa Regional Hospital. Les plateaux techniques des formations sanitaires existantes ont été relevés. De nouveaux hôpitaux dotés d'équipements à la pointe. The hospital has been equipped with specialized equipment, beds, and machines. The center aims at providing better treatment and solution to the health problems of the population. During the ceremony, the director, Dr. Ina Rakia, was installed to her duty post. Dr. Ina Rakia is an obstetrician gynecologist. Elle obtient à l'université Félix Houphouët-Boigny le diplôme d'études spécialisées en gynécologie obstétrique
avant de prendre ces quartiers à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. The hospital is also expected to offer services at a low cost so that patients can benefit or have access to health services. The mayor of Garua and some authorities say the initiative is timely. Sierra Leoneans are waiting by violence. Sierra Leoneans went to the polls today to vote in the general election in that country. Meantime, Russian president says there are plans being made by Juin, a private military army, to unseat him from his position. A round of these stories, with Immaculate Fogwe. Sierra Leoneans are awaiting general election results after heading to the polls today to choose their next president. Today's election follows a very tense campaign that turned violent after one person got killed during a protest march in Freetown. President Julius Biya, 59 years old, of the Sierra Leone People's Party, is running for a second 5th term. His main rival among the 12 challengers is Dr. Samura Kamara of the All People's Congress. Accusations of election irregularities were also being thrown on Saturday after the leader of the opposition alleged ballot stuffing and voter suppression in some parts of the country. However, the electoral body had insisted that they had mechanisms put in place to ensure a fair vote. The election is taking place amid mounting frustration due to an ailing economy, rising unemployment and deadly protest. And in Russia, President Vladimir Putin pledges decisive action to halt what he qualifies as treason of armed rebellion by the head of the Wagner mercenary group, whose fighters are advancing towards Moscow in an apparent insurrection that is threatening Putin's 24-year rule. President Putin delivered a televised address after Yevgeny Prigozhin vowed to go all the way to Moscow to topple Russia's military leadership. The Wagner Group is a private military army that's been fighting Russia's regular army in Ukraine. And now in sports, supporters of the 4 teams that played the semi-finals of the Cameroon Cup have decried the conditions in which they watched the games at the Douala Omnisport Stadium. The game took place in a very, very difficult conditions for the supporters. And our sportsman, Spanjikan Gabriel, was there and our reports. The Public Works Department, PWD of Bamenda, have qualified for the next phase of the Cup of Cameroon. They defeated Stade Banjul. Stade Banjul, that was the surprise package in the course of this competition this season. And goals from Junior Tanko, Lionel Ateba, Christian Bida helped PWD of Bamenda to beat Stade Banjul by 2-1, with the long goal of Stade Banjul scored by Suarez Pancho. The victory of the Abaka boys was celebrated by their fans, many of them at the Annex Stadium here at the Bepanda Omnisport Stadium. The first game was PWD of Bamenda. They won the 2021 edition of the Cup of Cameroon. They will be taking on Fufu Club of Baham in the finals of the Cameroon Cup. Fufu Club of Baham came from a very, very long route to defeat their opponent, Colombe of Janelobo, in a very long penalty shootout. At the end of the day, it ended 1-1 on regular time, and during the post-match penalty shootout, it was Fufu of Baham that scored 12 penalty shootouts, while Colombe of Janelobo scored 11 of their penalty shootouts. The Cup finals this season will pit 2 former winners of the Cup of Cameroon, PWD of Bamenda in 2021, Fufu Club of Baham in 2010. Who is going to take the 2023 edition of this Cup of Cameroon? It will be decided on the pitch, certainly in Yaoundé. Raoul Tabufwe, Smart Njikan Gabriel at the annex of the Bepanda Omnisport Stadium for Equinoxe Television News.
Thanks a bunch, sportsman Smanjikan Gebre for sports news there. And we wrap up with this information concerning several persons that are reported dead on National Road number 4. They are said to have died in an accident not far from Ebebda in the central region of the country. We shall be coming back with greater details in our subsequent news editions. Coming up right away, the second part of the special edition of Equinoxe, which Sergio and his guests are analyzing recent developments on the Russia-Ukraine war. Christine. Thank you, Babila Jonathan. La nouvelle est tombée ce soir, une collision frontale sur la nationale numéro 4, Bafoussam-Yaoundé, fait plusieurs morts. L'excès de vitesse serait à l'origine de ce drame tragique. Cette actualité referme donc votre journal. Merci de votre fidélité. La suite, c'est avec Equinoxe ce soir, édition spéciale.